ఈరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసిన దానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనకు ఈ మధ్యకాలంలో సిటీలో ట్రై కమిషనరేట్స్లో కూడా అట్లాగే అక్కడక్కడ రూరల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ సెల్ ఫోన్ స్నాచింగ్స్ అనేవి చాలా తరచుగా, వెరీ ఆఫెన్, రెగ్యులర్లీ, ఆల్మోస్ట్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఈ స్నాచింగ్ జరుగుతున్నట్టుగా గుర్తించాము. ముందు అంటే నేను ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత అది స్పోరాడిక్ ఐసోలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అనుకున్నాను. అంటే ఇప్పుడు పని పాట లేని వాళ్ళు, కొంచెం రఫియన్స్ వాళ్ళు రాత్రిపూట పోయేటప్పుడు ఎవరైనా గలిబుల్ పీపుల్ రాత్రిపూట వాళ్ళు ఏదైనా రెస్టారెంట్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, మూవీస్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వాళ్ళని పట్టుకొని, లేదా కొంతమంది వర్క్ ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళేటోళ్ళని, పెడెస్ట్రియన్స్ని ముందు వాళ్ళు టార్గెట్ చేసేవాళ్ళు. సో వీళ్ళు సడన్గా వీళ్ళు కూడా ఒక్కోసారి పెడెస్ట్రియన్స్ గానే వచ్చేవాళ్ళు, కొన్నిసార్లు టూ వీలర్స్ మీద కూడా. సో వచ్చేసి వాళ్ళని స్నాచ్ చేయడం ఒకటైతే, ముందు ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ విచ్ ఐ అబ్జర్వ్, వాళ్ళతో ఏదో మాటల్లో పెడతారు, టైం ఎంత అయింది, లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ బస్సు ఇక్కడ ఏమైనా బస్సు వస్తుందా పలానా చోటుకి పోవడానికి అని వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేసి, దెన్ వాడు ఆగి, అంటే ఆ పర్సన్ హూ ఎవర్ ఇస్ దట్ గలిబుల్ పర్సన్, అండ్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఐసోలేటెడ్ ఏరియాస్ నైట్ టైం ఆఫ్టర్ 10:30, 11 యూజువల్లీ. సో ఆ టైంలో వాళ్ళ మాటలు కూడా పెట్టి వాడు చెప్తూ వీళ్ళకి అదే ఇన్నోసెంట్లీ అండ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ అతను చెప్పే టైంలో అతని జేబుల్లోంచి సెల్ ఫోన్లు, ఈవెన్ డబ్బు ఉంటే కూడా డబ్బులు ఆపుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. సో ఐసోలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ అనుకున్నాం, కానీ రెగ్యులర్గా జరగడము, తర్వాత 1-2 కేసుల్లో మనం పట్టుకోవడం కూడా జరిగింది. బట్ అది రిసీవర్ వరకు పోకుండా పట్టుకున్నారు, సెల్ ఫోన్ సీజ్ చేశారు పోలీసులు, అంతవరకు ఆగుతున్నాయి. సో అంతవరకు వాడు కూడా అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పట్లేదు. అంటే అవును సార్ నేను చేశాను, నాకు డబ్బు కావాల్సింది అందుకని చేశాను. బట్ వీ సెడ్ ద రిసీవర్ మస్ట్ హ్యావ్ సోల్డ్ ఇట్ టు సమ్వన్. బట్ చాలా కేసుల్లో బిగినింగ్లో ఇమ్మీడియట్గా పట్టుకోవడంతో సెల్ ఫోన్ వాడికి అమ్మేలోగానే మనకు రికవరీ కావడం, లేదా సెల్ ఫోన్ మన దగ్గర లేకపోయినా ఇది ఎక్కడో వేరే మా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాను చెప్పడం, ఇట్లా దాంతో. సో ఇట్ వాజ్ స్టిల్, ఇట్ వాజ్ ఎంక్వైర్డ్ ఫర్దర్ డీప్లీ. అండ్ ఇంకోటి గమనించింది అంటే, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ ఆల్సో కాట్ బై ద వెరీ విక్టిమ్స్ అండ్ దేర్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒకరిద్దరు వెళ్తుంటారు, సో వీళ్ళు ఇట్లా స్నాచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చి గట్టిగా పట్టుకున్న విక్టిమ్స్ దెమ్సెల్వ్స్ పట్టుకొని కూడా అప్పచెప్పారు, 1 or 2 కేసెస్. సో ఇవన్నీ దెన్ తర్వాత వీ ఆల్సో ఫౌండ్ అవుట్ దట్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ అఫెండర్స్ హ్యావ్ స్టోలెన్ టూ వీలర్స్ సిటీలో కానీ బయట కానీ, ఇక్కడ కమిట్ చేసి బయటికి వెళ్ళి అఫెన్సులు చేస్తున్నారు ఈ స్నాచింగ్లు, లేదా అక్కడ కమిట్ చేసి ఇక్కడ స్నాచింగ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యారియర్స్. They are moving, at least I can certainly say, in tri-commissionerate areas. It's not that they're confined to. ఇప్పుడు ఇవాళ మీకు ప్రెస్ నోట్లో మీకు ఇస్తున్నది కొన్ని, అంటే ఆ కేసుల్లో మనం ఈ తీగ లాగాం కాబట్టి ఇవి ఇస్తున్నాం కానీ, బట్ అదర్వైజ్ దిస్ పర్టికులర్ మెనేజ్, వై ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ as a menace, because it is happening regularly and then slowly trickle గా స్టార్ట్ అయ్యి every day in the morning when I was taking teleconference, almost 3-4 cases కూడా ఆ లెవెల్కి వచ్చాయి. ఇంకా ఫర్దర్గా దెన్ ఇట్ హాస్ బీన్ ఎంట్రస్టెడ్ టు ఆల్సో టాస్క్ ఫోర్స్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టోటల్ థింగ్. సో వాళ్ళు చాలా శ్రద్ధగా, తర్వాత చాలా గట్టిగా పనిచేసి ఈ టోటల్ ర్యాకెట్ని అనలైజ్ చేశారు. అండ్ ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ సిపి అటెండింగ్ దిస్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ బ్రీఫింగ్ all of you is to tell our people, our citizens, not only in the city, the entire Telangana, and that this is a menace and you have to take certain precautions. Adi nenu towards the end cheptanu. And the second thing is to expose this international racket. This is an international racket now, and the offenders are also, some of them are the illegal immigrants staying in Hyderabad, and they are selling it by exporting in the sense illegal modes dwara to other countries. So that's why this press conference today, and to give you the details of this particular today, whatever we are presenting before you. ఇక్కడ మనం 7 కేసులకు సంబంధించి ఈరోజు 7 cases registered in out of them 7 cases registered in Hyderabad city and 1 LB Nagar case motorcycle theft. So these offenders, ఇందులో ఒక ఇద్దరు motorcycle theft కూడా చేశారు. చేసిన తర్వాత they have committed these 7 offenses in the city. సో ఈ 7 offenses సంబంధించిన అక్యూజ్ ని తర్వాత ఇవాళ
వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసిన ఈ మొత్తం 703 స్మార్ట్ ఫోన్స్ని అవన్నీ ఇవాళ మీ ముందు వాళ్ళ వివరాలు చెప్తున్నాము. టోటల్ దెర్ ఆర్ 12 plus 5, 17 accused involved in this particular episode. We still believe there are a couple of other modules also, cells, which are operating like this. We are working on it, and we are very confident that we'll unearth it. It's not just, I told you, it is international racketeering. So this particular racket, I mean, this particular organized crime is connected to Sudan. So the Sudanese are there. Out of the 17, there are 5 Sudanese illegal immigrants who are staying in Hyderabad. And these people are finally one of them, who is the ultimate receiver, is sending them to Sudan through ships, packing them in seafood, తర్వాత ఇంకా అదర్ ఫుడ్స్ ఈ థర్మో దాంట్లో ఈ ఫ్రోజన్ ఈ కంటైనర్స్ లో బాక్సెస్ లో పంపిస్తారు. ఆ వాటిలో అటువంటి బాక్సెస్ లో వీటిని పెట్టి పంపిస్తున్నట్టు కూడా మనకు తెలిసింది. అండ్ సుడాన్ పోయిన తర్వాత దెన్ దే సెల్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ప్రైస్ దే. యాజ్ యు నో, సుడాన్ ఈజ్ ఎ పూర్ కంట్రీ. So obviously, if an iPhone, and the range of these phones, as you already would have seen it, is ranging from the latest iPhones to Android phones to even the smaller ones like 8,000, 9,000, Oppo and things like that. Before I give the names, what they do is one sending it. I mean, this receiver finally, there is a chain of the whole this network. So finally, this receiver, final fellow, the main fellow, who is a Sudanese, he sends it across to Sudan, and there they sell it whatever price, because they are all stolen. So even if it is sold at half price, the people who are buying also would be happy. And these people anyway, they don't accept perhaps maybe little transportation charges. And we are also coming to know, not in this case, that in some other cases now these gangs are even paying the regular wages for the people, identifying the gullible unemployed youth, to snatch these phones, and then so they are paid also, like their regular, as if they are on the regular payment rolls, salary rolls. So వీళ్ళు ఆ ఖర్చులు కొత్త ఇన్సిడెంటల్ ఖర్చులు ఉంటాయి, ఇన్సిడెంటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ తప్ప ఎక్కువ ఉండవు. సో ఇట్స్ టోటలీ ప్రాఫిట్ ఫర్ దెమ్. సో ఇది టుడే వీ హ్యావ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, 703 స్మార్ట్ ఫోన్స్. Of course, one Bajaj Pulsar bike which we seized from the accused who has stolen it from LB Nagar area and then committed all these offenses. Now, out of 17, the 12 are residents of Hyderabad. So 1 or 2 may not be native of Hyderabad, but I think rest of them are residents of Hyderabad. 5 are Sudanese. Just to read out the names: Muzammil alias Mujju ani, it Tadman area lo untadu. Syed Abdar, Syed Salim, Patan Rabbani Khan, Muhammad Atar, Muhammad Jakir, Sheikh Ajar, Muhammad Khaja Nijamuddin, Syed Laik, Sheikh Ajar Moinuddin. Of course, these details are there in the press note that is being given. Muhammad Safi alias Bablu is important. Then J. Elmanda Reddy, son of Bakir Reddy, who is resident of Banjaras, but he has got, this connection is very important. He has got a shop in Jagdish Market. The Jagdish Market connection is very, very important. So Jagdish Market is acting also as a center for receiving these phones. What are those phones? Because I told you, they are actually taking it to other countries. But which cell phones land up in Jagdish Market? Elmanda Reddy is one such fellow. There are many others whom we are now watching. What they do is, if any of the cell phones are already little damaged, so suppose screen with a damage, so they may not be, the customers back in those countries, they may not be willing to buy them. Okay, so what they are doing, such cell phones, they are bringing it to the Jagdish Market. They are dismantling all of them. Every part, the camera, speaker, whatever usable spare parts, and then they are being sold to people who want it. In some phones, screen is good, but the phone is not working, speaker is gone. The screen, whatever that screen, display screen. So there are demand for this display screen, because మనం చాలా మంది మన ఫోన్లు వాడుతున్నప్పుడు పడినప్పుడు పగిలిపోతుంటాయి. So now it has become a destination, Jagdish Market. So they know there they get the original spare parts. And if you buy it from the original equipment manufacturer, an iPhone screen, that itself would cost 30,000-40,000. But you will sell it here for 8,000, 9,000, 10,000, whatever, depending on the keenness of the customer and whatever his affordability, his paying capacity, etc.
So it's a bargain, you know that. So Jagdish market is one thing which we are now paying close attention, and then we'll be stopping all these illegal activities there. So these 12 people, Yalmanda Reddy is a fellow who was doing this, opening a counter in Jagdish market. There, like this only, there will be a counter, and they'll be having all the display items of all these spare parts. People can come and buy, and original, mind you, these are original because these are stolen original cell phones, originally made cell phones. Now the Sudanese. So there are five: Al Badri, Usman Babikar, Shah Abdullah, Sali Abdullah, Abdelgar Ahmad, and El Tayeb Muhammad. So వీళ్ళందరికీ who is the kingpin? Muhammad Shafi alias Bablu. He has also shops located in Jagdish market. And then finally, from here, they sell it to one Muhammad Al Badri, that is number one. Number one of this five Sudanese. This Al Badri is the final receiver, at least on the Indian side. He collects all these phones by paying something, and all these offenders are selling. They are now selling the phones, so they sell at different prices depending on their own necessity. So then he takes them to Sudan through seaport, as I told you, concealing them in those boxes of supposed to carry the frozen food to all those countries, frozen seafood. So those thermo boxes which they conceal, I mean these items are put and then they are sent through. As you know, seaports, there is scanning and all will not be that. I don't know if there is even a scanning facility in seaports. I have not traveled at least to other countries on any sea mode, sea route. So, but airports, I mean, surely they'll be caught in the scanning and all at the CSF security check counter. So they're using these sea routes to smuggle these stolen phones across the seas all the way to Sudan. This particular gang. Now, if you see, some of these accused are also having previous history of not only this cell phone, other thefts, and also most of them are, of course, the thieves. They are and mostly it is cell phones only. For example, if you see Syed Salih, who is at serial number 3. So he is involved in already 6 cases of 6 theft cases. Similarly, Muhammad